उशी काढून घ्या. ही उशी काढून घ्या. ती खाली तसंच अंथरलं तर चालेल. अंथरून घ्या फक्त. ती उशी काढून घ्या. हे ठेवलं तर चालेल. राहू द्या. काढून घ्या. काढून दुसऱ्याचं कुणाचं असेल सहयोग्यांचं ते घेऊन टाका. आधी थोडं इंग्लिशमध्ये बोलते आता हे सगळे आले तर. I hope you all enjoyed your stay in Ganpatipur. The problem was that we could not arrange the cooking nearer your stay. Where you were, you had to walk a lot. But that walking was, I think, quite nice and must have helped you. It's good for diarrhea and other problems that you have. Actually, I had seen the place, but I hadn't seen all the hostels and residential places. But for your information now, somebody has donated me 1 acre of land free of cost, next to the sea on the other side. It's beautiful. And you should all send him a letter of thanks for that. So for next year, I'm sure we can organize something much better, in a much more collective way. Now the next tour is going to be, as you know, via Pune, Rahuri, Aklus. And these places are of more importance to us because Rahuri is a place where my forefathers ruled. So it's a very powerful place because they were great Devi Bhaktas. Also, all the Naths like Machinder Nath, Gorakhnath, all these great evolved souls called as Avdutas, who were incarnations of the great primordial masters, worked in that area. They are the ones who talked of Kundalini to begin with, openly. Then Pune, as you know, is called as Punya Pattanam, is a very holy place since ages. And then you will be going to a place called Nida, which is a river named after my name. And this river has got a lot of land around it which we have purchased, where we are going to do agricultural work. And also you will see there the Bhima river, where you will have your morning baths and you will enjoy the river part of it. Also they have invited you for a function there. They have a very big function for 2 days. So that's why I'm not coming, because I won't be able to do any programs during that time. But you enjoy yourselves there. Then you are going to another interesting place called Vani, which is a hill station and a very beautiful place. There's a dam as well. And then we'll be returning back. I'm taking this opportunity to talk to you because I seldom get time to talk to you.
Now as far as these outside things are concerned, they should all nourish you for your ascent. You have to see how much you have achieved within, what kind of temperament you have developed, how much detachment, how much collective, and how much generosity. All these things are to be seen. Judge yourself, don't ask others to judge you. How much balance, how much wisdom, because all these things should settle you down in a way that gives you the necessary balance. I do not know how many years more we can do this, but I think it's very good because now I see the difference in the vibrations of people. Even before we had started in Ganpati Puri and today, there's such a tremendous difference. Actually, I'm getting cool breeze from your side now. So the ascent is the main attention and is the main concern for all of us. You have come here for your ascent. I know there must have been lots of difficulties and lots of inconveniences. Some people also burnt their skin. I'm sorry for that. But in this country, overdoing is regarded as something improper. And we should try to avoid overdoing anything. So, by overdoing it, we actually go to the right or the left. And so please try to avoid everything that is overdoing. For example, you may like the bath in the Bhima River very much. But that's very nice at the point where it is shallow. But where it is deep, you should not go there. I'm only worried on that point because it's still, one has to understand to keep yourself in complete control and not to go to places which are dangerous. Apart from that, it is dangerous to you, it is dangerous to the whole of Sahaja Yoga movement. And also to me, because I get very worried and upset if you get anything. So, the main thing is that you should keep yourself in the center. Do not go to extreme in anything. Everyone respects you if you are in the center. But if you go to extremes, they think there's something wrong, basically wrong with you. And also it upsets the whole of the program. So my advice is that keep to the center, do not overdo anything, keep everything in proper shape, because it is strenuous for you people to travel like this, to face the sun. This is the coldest time in Maharashtra, so you can imagine that what else we could do? I mean, we have to achieve the results with the maximum of combinations. And I'm sorry for the people who got these burns. And actually, because I had to treat them and all that, I was so delayed that the whole program delayed. I mean, it was too much. But now, no more of this. Please don't go in the sun at all. There is no need. You have had enough of sun. And the sun melts your brain. And that makes persons mad in this country. If we go in the sun, we end up as mad people. So must be happening to brains also something. So it's better not to go in the sun at all. Keep it like that. Just for a while, it's all right. But don't sit in the sun. It's very inviting, I know, because you don't get the sun. But there is sun's rays inside this room, everywhere. So you shouldn't go and sit in the sun at all. That may really give you troubles, because the sun in Oculus will be quite heavy. And I'm telling you also this because I may not be with you. So please look after yourself. That's the only thing you can do for me. For yourself, you must do your meditation, you must worry about your ascent, and don't leave your things here and there. Be careful. I'm very happy the way they appreciated you in the temple of Mahalakshmi, and that they respected you and gave you something in your roti. And that is something really very sweet of them to accept you so readily into their own style and into their communities. And they said that we couldn't make out who is Indian, who is not Indian.
Because I think in Ganpati Pure also your skin has become little uh, less pale, and maybe they said we could make out who is who. So it's very good that now things are working out, that we are getting little homogeneous temperaments. Regarding pujas, as we had 3 pujas before and the fourth one in Ganpati Pure, here also you will have 3 pujas. In these 3 pujas, I am sure this being a wider group, you will achieve much more and things will be very much better. If you have any problems, you can let me know. We can arrange all that. But one thing, be sure that you do not overexert yourself. Neither you starve yourself or overeat. Anything doing too much will not be good for this trip. Because I think in the second group we are going to achieve much more than what we had achieved before. So the second group people should try to keep to a normal life, more attention to the spirit, more attention to their ascent. The last but not the least is the great news that so many others want to get engaged. I'll be very happy to get them engaged either in Pune or in Rahul. It will be a very good idea, those who want to get engaged. And if there are some people who still want to get married, let me know. Maybe we might be able to arrange something in Rauri. But the best is that those who want to get engaged, it's very easy to be done and it will be a good idea. So let me know before we leave Pune, anyone of such wants to. Now if you have any questions or anything to be said, please say it now. Because I won't get such a chance to talk to you, this being such a small group here. Otherwise always in a puja now in Pune you will find at least 5 times more people than you are. Yes? What she say? Hard time with your attention, what? What is it? Your attention goes to which places is the point. You try to see around more. You see, first of all, in meditation you must discuss this. And there are many others who can tell you, they'll work it out. And secondly, the best way, you see, to put your eyes on the Mother Earth. Concentrate on the Mother Earth is the best way. When you are walking, keep your eyes on the Mother Earth. If somebody is talking to you, keep your eyes on the Mother Earth. You see, then you will absorb everything better and you will be stationed better. All right? That's a very good thing to think about, that our attention should not be frittered out. Gradually you'll settle down. I think most of you who have come for the first time will find it a little difficult in the beginning to adjust. But gradually you will. Because first of all our attention goes to small things like have to sit on the ground, or you have to go by buses, or some sort of a filthy thing you see somewhere. So the attention always goes to the defects and the loopholes and to the filth, because attention has been like that. But then it starts going to the places of beauty. In little things you start seeing the beauty. In little things you start seeing the divine. And then that's the time you should know that your attention will enjoy everything. But normally you see the attention, especially the kind of attentions we have, goes to the wrong things. What is the loophole? We start judging everyone, we start judging every place. Now see this place, if you sit here, to me it is marvelous. To you it may be just made out of what, this tin business, this, that, all that you will start thinking. To me it's beautiful.
Because I see these beautiful saris spread here and the beautiful flower arrangements, beautifully done, something so special, and the background and everything done with such care. How did they go there and how did they have these things tied up? It's remarkable. All these things come to my mind, and I start feeling very overjoyed that my boys have worked so hard to put all these things up, and how nicely, how they must have arranged it. All these ideas come into my head, and I feel very elevated. I don't see the tins or I don't see anything else. It is what you see, where your attention goes. So try to see something beautiful. There's so many beautiful things that one can see. Now, what I see is the heart of my children, the way they have done it, isn't it? If you are a deep person, you can see how they have spread the saris sweetly, how they have spread the flowers, how they have done it. So it is the attention. Where does it go? When you start seeing for yourself, what is my comfort, I should have this, I should have that, then there is no joy. But the joy lies in seeing the deeper side of what they have done for us, how they have worked for us, how they have brought things for us, how they have cooked for us with love. You are doing no work compared to what these people are doing, no doubt. You are moving like royal people, really, to be. And they had to do it, especially Ganpatipura. It was a very difficult place. People had to come all the way from Nagpur, 50 people came to cook your food. Money is not everything. Even if you pay money, you can't do that. It's love, it's the feeding, it's the attention, it's the generosity of looking after the guests. And that is how one should enjoy how much they have done for us, how we are enjoying. That's how your heart will become deeper and deeper. But if you have a convex heart which always looks at something that's wrong, something bad, something this, or at things, what should I buy, what should I purchase, all that can go off your head. But if you want to purchase something nice with a good heart, then you will just find it whatever you want. And you can do it very fast. When I did yesterday shopping for all the centers and all that was, I think, 1 lakh of rupees perhaps, for all the Indian centers, and I did it in no time. Because it was for them, I was much better off. If it was for myself, I don't think I would have done so well. For you'd be surprised, I never buy anything for myself. I don't have time. You people give me so much, I don't have to buy either. So it is how you look at things, how you do things, how you work it out. And yesterday the shop I went to was all full of fragrance. Everything there was fragrance and everybody was feeling it. It's just because I was enjoying the whole thing, enjoying, doing for others. It's not others. Who is the other? Sahajogis are not others for me. I am doing for myself. But my greater being, my higher being. That's how you should look at things. All right? Then you will enjoy. आता सांगलीकरांना सांगायचं असं की इथे आपण पूर्वी एक पूजा केली होती आणि आता परत केलेली आहे. आणि सांगलीला बरंच पेपरात आल्यामुळे वगैरे बरंच काम झालेलं आहे. आणि इथे सहयोग बसूही शकतो कारण वातावरण फार छान आहे, शांत आहे आणि तिथले एकंदर लोक सगळे मदत करायला तयार आहेत. तर सांगलीकरांना आमच्यातर्फे आम्ही एक लहानशी भेट देणार आहोत. तर ती भेट त्यांनी स्वीकारावी अशी माझी विनंती आहे. आणखीन एक वस्तू आहे पण ती अजून बाजारातच राहिलेली आहे, ती आल्यावर ती पण घेऊ. कोण घेतील? I bought lots of things, but they are yet not delivered. So one thing I have to give them. Yunia. Yeah, Tavde. This is our Sahajogi, Mr. Tavde, who is a very big officer here. He's done this. This gentleman is Mr. Madi, who is the district, district
He is a district agriculture officer here who looks after the agriculture of the whole district. And he got his realization 75, now he is posted here. So he came for the puja, all his family is here. So Mr. Tavde, who has done all the good work for you, give him a hand. Also, here there is Yadav Sahib, Mr. Yadav, who has published everything in the paper, and who is the newspaper gentleman here, Mr. Yadav. Give him. ठीक आहे, फोटोग्राफ्स तुमच्या सांगलीत आमच्याजवळ तिथे यादवांच्या. They are so highly placed but so humble, just look at that. He is the man who is in charge of the whole thing here, is the engineer, and he is the gentleman who is in charge of all the district's agricultural activities. He is the officer in charge. And another one is the editor of the newspaper. See, when people get egoistical, they just don't relate themselves to the surroundings. They don't understand how far they are. It's like a ball, which you just give it a push and it goes up in the air, without knowing that it's just a ball full of air. That's why we call it bumptious, you see. So, those who really are solid people, who have some solid training and solid upbringing, they don't get into ego trips. They don't get into these trips. They first of all become very humble and try to learn and become humbler, and again learn and become humbler. Like Newton has said that I am like a little child collecting pebbles on the shores of knowledge. A person like Newton, he said so. But nowadays I find it's difficult to find people of that kind. But those who are very learned, in the West also I've seen them being very humble people. In their writings, in their whole behavior, you can see they're very humble people. Humility is a sign of knowledge. When the tree is loaded, it bends down. When it is loaded with fruits, it bends down. In the same way, a person who has knowledge will be very humble. आता आजच्या पूजनाला खरोखर महत्त्व असं आहे की आज महालक्ष्मीचं पूजन आहे. आणखीन महालक्ष्मीचं जे महात्म्य आपल्या सहयोगात आहे ते कोणत्याच शक्तीचं नाही. कारण महालक्ष्मी ही शक्ती, जिला आपण सुषुम्ना नाडी म्हणतो, त्यात वास करते आणि त्याने पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टमचं चालन होतं. या महालक्ष्मी शक्तीला सशक्त करण्यासाठी आपल्या उत्क्रांतीमध्ये ज्या ज्या घटना झाल्या त्यात मुख्य म्हणजे महालक्ष्मीचं अवतरण आहे. महालक्ष्मीनी अनेकदा अवतरणं घेतली आणि तिचीच एवढी हिंमत आहे की तिने एक शरीर धारणा करून या संसारात जन्म घेतला आणि कार्य केलेलं आहे. आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की आपल्याला सर्व ह्या महालक्ष्मीच्या अवतरणाबद्दल कुणी माहिती दिलेली नाही किंवा इतके गहन कोणाला त्याच्याबद्दल सविस्तर वर्णनच माहीत नाही. आता महालक्ष्मीचं तत्त्व म्हणजे लक्ष्मीच्या तत्त्वावरचं आहे. म्हणजे लक्ष्मीची आई ही महालक्ष्मी म्हटली पाहिजे. लक्ष्मीची आई म्हणजे लक्ष्मी जी आहे, जेव्हा माणसाजवळ लक्ष्मी येते, लक्ष्मीसुद्धा एक संतुलन असलेली एक स्त्री स्वरूप देवी आहे. इतकी संतुलनात आहे ती की एका कमळावर उभी राहते. तिच्या हातात 2 कमळं आहेत. एक गुलाबी कमळ, आणखी त्या कमळामध्ये सुद्धा एक नाजूकपण आहे. त्या गुलाबी कमळाचा अर्थ असा आहे की जो मनुष्य लक्ष्मीपती असेल, ज्याच्याजवळ लक्ष्मी असेल, त्याच्यामध्ये स्वभावात एक गुलाबीपणा असला पाहिजे, म्हणजे गोडवा असला पाहिजे, तो रखरखीत नसला पाहिजे.
दुसरं असं की एका कमळाकडे आपण पाहिलं तर त्या कमळामध्ये एखादा भुंगा जरी आला तरी त्याला स्थान मिळतं आणि त्याच्यात एवढे काटे असतात त्या भुंग्याला, पण त्यालाही कमळामध्ये स्थान मिळतं, म्हणजे त्याचंही आतिथ्य होतं. तेव्हा ज्या मनुष्याजवळ लक्ष्मी असेल त्याच्याकडे सगळ्यांचं आतिथ्य असायला पाहिजे. मग तो कसाही असेल, प्रत्येकाची विचारपूस करायला पाहिजे. मग तो लहान असो मोठा असो, प्रत्येकाच्या दर्जाप्रमाणे त्याची विचारपूस करायला पाहिजे. तिसरं म्हणजे एका हातामध्ये त्यांच्या एक हात असा आहे आणि एक हात असा आहे. ह्याचा अर्थ असा आहे की दान असायला पाहिजे. ज्या माणसाच्या हाताला दान नाही तो लक्ष्मीपती. आणि दानच जी आहे, दानामध्ये जो आनंद आहे तो कोणत्याही गोष्टीला मिळवण्यात नाही. दान करण्याची शक्ती ज्याने मिळवली तो सगळ्यात महान मनुष्य असं मला वाटतं. कारण त्यांनी मनुष्याच्या ज्या चरमसीमा आहेत त्या गाठलेल्या आहेत. दान देता आलं पाहिजे. आणि हे डाव्या हाताने जे दान लक्ष्मी करते, तसंच जो लक्ष्मीपुत्र असेल त्यांनी सुद्धा आपल्या हाताने डाव्या हाताने असं दान केलं पाहिजे. म्हणजे डाव्या हाताला उजव्या हाताला कळलं नाही पाहिजे. डाव्या हाताने म्हणजे सहज, त्याला काही मेहनत करायला नको. आणि सारी इच्छा दानाचीच असायला पाहिजे. आणि खरोखर जगामध्ये जेवढ्या वस्तू आहेत त्यांना एकच, मला तरी वाटतं एकच महत्त्व आहे की त्या वस्तू आपण दुसऱ्यांना देऊ शकतो, त्यातनं आपलं हृदय ओतू शकतो, त्यात आपलं आपण दाखवू शकतो. म्हणून प्रत्येक वस्तूला महत्त्व आहे, नाही तर बाकी वस्तूला काय महत्त्व आहे. स्वयंभू जेवढ्या मूर्त्या आहेत त्यातली महालक्ष्मीची मूर्ती आपण फार मानतो, आपण सहयोगात. कारण हिच्यामुळे आमची कुंडलिनी जी आहे तिला उठायला एक मार्ग किंवा नाडी ही प्रस्तुत करते. ही नाडी, महालक्ष्मीची नाडी जी आहे ती लक्ष्मी तत्वाच्या वर, जेव्हा हा हात आहे हा आश्रय, ह्याला दोन अर्थ आहे. आश्रय, सगळ्यांना आश्रय देणे, सगळ्यांचं रक्षण करणं, त्यांनी हा हात आहे. पण उलटं पाहिलं तर जे लक्ष्मीपती असतात त्यांच्यावर सगळ्यांना धाकच असतं, भीतीच असते. ती नुसती साधी कमळावर उभी असते, काही आपलं काही विशेष दाखवत नाही. नाही तर लोकांना मोटारी लागतात, हे दाखतात ते दाखवण्यासाठी की आम्ही म्हणजे फार काहीतरी सुसंपन्न आहोत, दुसऱ्यांच्या मानाने फार उच्च आहोत. तर ती इतकी म्हणजे आपलं तिचं वजन लोकांवरती घालत नाही, कोणत्याच तऱ्हेचं प्रेशरायझिंग ज्याला म्हणतात ते करत नाही. ती हलक्याने उभी राहते, अलगद, तिचा कोणालाच त्रास नाही झाला पाहिजे. लक्ष्मीपती खरा जो असतो तो कुठेतरी कोपऱ्यात येऊन बसेल, अगदी श्रद्धेने शांतपणाने बसेल आणि हळूच निघून जाईल. त्याला जर दान जरी द्यायचं असलं तरी म्हणेल माताजी हे माझं दान आहे पण माझं नाव सांगायचं नाही, ते असंच ठेवा तुम्ही कसं तरी करून, हे मी दिलं तुमच्या चरणी दिलं झालं, आता मला काही पुढे नको. अरे बाबा पण मला त्याला सांगायला लागणार, हे ट्रस्टकडे पैसे जाणार, मी पैसे घेते, ते तुम्ही कुणाचे नाव सांगा, त्याला मला हरकत आहे, पण हे मी दिलं तुम्हाला, माझं नाव नको. फक्त तुम्हाला जर इन्कम टॅक्सचा काय प्रॉब्लेम असला तर त्याच्यासाठी मी उभा आहे, पण बाकी त्याचं माझं नाव नको, काही नको. अगदी नम्रपणाने असं करता. त्याला म्हणायचं म्हणजे लक्ष्मीपती. पण त्या लक्ष्मीचा हात जो असा वर आहे त्याचा अर्थ असा आहे की लक्ष वर असावा. तेव्हा लक्ष्मीतलं जेव्हा लक्ष्मीपती मनुष्य होतो तेव्हा त्याचं लक्ष असतं की आता झालो बाबा लक्ष्मीपती, पण परमेश्वर कसा मिळणार मला. जेव्हा ही स्थिती माणसामध्ये येते, जेव्हा संपत्ती आणखीन धन मनुष्याला मिळून जातं आणि तो अगदी श्रीमंत होऊन जातो, तेव्हा त्याच्यातली आतली जी खरी श्रीमंती ती मिळाली नाही ही त्याला जाणीव आली, म्हणजे महालक्ष्मीचं तत्त्व सुरू होतं. आणि त्या महालक्ष्मीच्या तत्त्वामध्ये कुंडलिनी जागृत होते. आणि ती जागृत झाली म्हणजे तिला आपण म्हणून म्हणतो उदो उदो अंबे, म्हणजे कुंडलिनी तू जागृत हो. महालक्ष्मीच्या देवळात जाऊन म्हणतो, कारण महालक्ष्मीच्याच सूत्रात ती जागृत होऊ शकते. आणि मग ती महालक्ष्मीच्या सूत्रामध्ये जागृत होऊन ही जी चक्रवर्ती आहेत त्यांच्यामध्ये भेदून त्यांना, आणि वर ती मग सहस्त्रारात येऊन पूर्ण भेदन करते. आता ह्या महालक्ष्मीची किती अवतरणं आपल्याकडे झाली बघू. सर्वप्रथम ही महालक्ष्मीचं जे तत्त्व आहे ही गुरुशीचं फार जवळचं नातं आहे आणि अत्यंत प्रेमाचं आणि पावित्र्याचं. आता सुरुवातीपासून पाहिलं तर जे मोठाले गुरु झाले त्यांची एकतर मुलगी किंवा बहीण या नात्याने हिचा जन्म झालेला आहे. जसं जनकाची मुलगी जी सीता ही महालक्ष्मी होती, हे महालक्ष्मीचं तत्त्व आहे.
सीता ही महालक्ष्मी आणि जनकाची ती मुलगी होती. नंतर नानकाची जी बहीण नानकी ही महालक्ष्मी होती, तिचं नातं बहिणीच होतं. तसंच मोहम्मद साहेबांची जी मुलगी फातिमा ही महालक्ष्मी होती. त्याच्यानंतर राधा ही महालक्ष्मी होती. तिच्यानंतर मेरी ही महालक्ष्मी होती आणि तिचा संबंध पावित्र्याचा होता. ती इतकी पवित्र होती की तिच्या पावित्र्याने तिने ख्रिस्ताला जन्म दिला. तर अत्यंत पवित्र स्वरूप अशी ती कन्या होती आणि कन्या स्वरूपिणी असल्यामुळे तिच्या त्या शुद्धतेमुळे तिला ख्रिस्तासारखा शुद्ध मुलगा झाला. तर ती सुद्धा महालक्ष्मी. अशा महालक्ष्मीच्या अवतरणाने आपल्यातले जे वरचे चक्र आहेत ते बांधले गेले आहेत. म्हणजे रामाचं चक्र राईट साईडला हार्टला असतं, इथे ती सीता स्वरूप आहे, इथे राधा स्वरूप आहे, इथे मेरे स्वरूप आहे. हे जाऊन ह्या ठिकाणी तिन्ही चक्र मिळतात तेव्हा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तिन्हीही शक्त्या मिळतात आणि तिन्ही शक्त्या मिळाल्यामुळे मग एकशक्ती जी आदिशक्ती तयार होते. म्हणून सहस्रारात आदिशक्ती असते. पण असं म्हटलेलं आहे की सहस्रारे महामाया, आदिशक्ती आहे पण ती महामाया आहे. म्हणून ही या तिन्ही शक्त्यांचा जो प्रादुर्भाव झाला तो असा की त्यामुळे एक महामाया स्वरूप आदिशक्ती संसारात येते आणि ती सर्वांचं सहस्रार भेदन करू शकते. आणि ते आता तुमच्यासमोर माहितीच आहे तुम्हाला काय ते पुढे सांगायला नको. तर अशा रीतीने ह्या महालक्ष्मीतनं कशी पुढे आदिशक्ती अवतरित झाली तर तिला दोन शक्त्या मिळालेल्या आहेत. तिच्यामध्ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अशा तिन्हीही शक्त्या समावलेल्या आहेत. आणि ह्या महालक्ष्मी तत्वातनंच ती जी आपली शुद्ध इच्छा अशी अंबा आहे ती महाकाली शक्ती आहे खरं म्हणजे. तर तिचं उत्थान होऊ शकतं, ती करू शकते. म्हणून आदिशक्तीचं महत्त्व आहे. कारण ह्या तीन शक्त्यांमधून सर्व तयारी झाली पण शेवटी जे कार्य साधायचे त्याला आदिशक्ती पाहिजे, जे तिन्ही गोष्टींना मिळवून हे कार्य साधे. आणि ती गोष्ट म्हणजे जरी सहसाध्य असती आपल्याला अगदी सहज मिळते पण तरी त्याच्यात तुम्ही सुद्धा सगळ्यांनी पूर्ण मेहनत केली पाहिजे, नाहीतर ते कार्य होऊ शकत नाही, फार कठीण आहे. तेव्हा जर ते एका आदिशक्तीमुळे झालं असतं तर काही एवढा पसारा करण्याची गरजच नव्हती. तुम्हाला त्याच्यात मेहनत करायला लागेल, तुमचं त्याच्यामध्ये सहकार्य पाहिजे. तुम्ही आता स्टेजवर बसल्यात, आम्ही नाही. आमची शक्ती तुम्ही घ्या, वापरा, पण तुम्ही स्टेजवर आहात म्हणून तुम्ही पूजनीय आहात, तुम्ही विशेष आहात. आमचं काय, आमचं जे होतं ते होतं, ते अनादिकाळापासूनच आहे, त्याला काही विशेष नाही. पण तुम्ही ते वापरलं पाहिजे, तुम्हाला ते मिळालं पाहिजे, ते तुम्ही हस्तगत केलं पाहिजे, त्याच्यावर तुम्ही प्रभुत्व मिळालं पाहिजे. ही जी आदिशक्तीची खरी इच्छा आहे, तिची शुद्ध इच्छा हीच आहे. आणि त्या शुद्ध इच्छेसाठी ही धडपड चाललेली आहे. त्यात तुम्ही सर्वांनी ते कमावून घेतलं, मिळवून घेतलं, प्रेमाने स्वीकारलं आणि पुढे त्याच्यात प्रगती केली. हे फार म्हणजे आम्हाला केवढं मोठं समाधान आहे. आणि त्या समाधानातच सगळं विसरून जाते मी की मागे किती त्रास उचलावा लागला, अनेक वर्षामध्ये किती त्रास झाला, सीतेला किती त्रास झाला, राधेला किती त्रास झाला, मेरीला किती त्रास झाला, ते सगळं गत विसरून असं वाटतं आता काय हे झालं, हे विषय झाला. तर ह्या अवतारामध्ये लक्षात हे ठेवलं पाहिजे की मनुष्य स्वरूपात महालक्ष्मीचं अवतरण झालेलं आहे, मनुष्य मानवी स्वरूपात. पण देवीचं, जिला आपण महाकाली म्हणतो, तिचं अवतरण मनुष्य स्वरूपात झालेलं नाही, त्या देवी स्वरूपातच होतं. त्याच्यामुळे देवी स्वरूपात येणं फार सोपं आहे, मनुष्य स्वरूपात येणं फार कठीण काम आहे. आणि झगडणं मानवात येऊन राहणं त्याहूनही कठीण आहे. परत मर्यादा मानवाच्या ठेवून राहणं हे त्याहून कठीण आहे. हे सगळं कार्य मनुष्य स्वरूपात येऊन या सर्व देवांनी केलं आणि त्याचा आज फलीभूत होण्याचा जो सुप्रसंग आलेला आहे ते समोर दिसून राहिले. गणपतीपुळे म्हणजे अगदी इतिहासात लिहिण्यासारखं एक फार मोठं कार्य झालेलं आहे.
आणि पुढे असंच होत राहील. प्रत्येक वर्षी निदान 3-4 वर्ष तरी परत व्हावं अशी माझी फार इच्छा आहे. आणि जर असं जमलं तर तुम्हा लोकांनासुद्धा त्याची कल्पना येईल की हे गणपतीपासून जे सुरू केलं ते लिहून कसं सहस्रारापर्यंत सगळं व्यवस्थित पोचलेलं आहे. सगळं म्हणजे इतकं ते अद्वितीय आहे की शब्दात घालून सांगणंसुद्धा कठीण आहे. पण ते सगळं तुम्हाला मिळावं, जे काही आमचं आहे ते तुम्ही घ्यावं हीच एक माझी शुद्ध इच्छा आहे. आणि ती कार्यान्वित झाली म्हणजे मला मग काहीही नको.